এতিয়া আমি চাম বুগা স্ফিয়াৰ কি হয় বুগা স্ফিয়াৰ is a mysterious metallic sphere discovered in Buga, Colombia in March 2025. This object, as you can see zipping, was found in a field. A solid piece of metal. It is flying really weirdly. It was first spotted in the sky over Buga, Colombia before crashing and being found by a farmer. A metallic sphere with intricate non-human marking and symbols as well as microscopic holes. Really change after discovery. Okay, discovery pisor pora yare weight to change hoye goyese. It has been reported to emit low frequency signals said to react to certain sounds such as Sanskrit mantras by showing increased electromagnetic and vibrational activity. Amar YouTube channel lo jitu video ase tato tumaloke sale gom paba Dr. Steven Greer time to time UFO ba extraterrestrial being or uporot bahut claim kori aise. So Steven Greer claim korise je teo carbon dating korise ei Buga sphere ase tar carbon dating korise University of Georgia mane time to time eu claim kori aise je Americar aliener logot link ase kiba তার লগতে আমি যিজন এই যে ডক্টৰজন পালো তা ক্লাউন তেও টাইম টু টাইম ফলস ক্লেম কৰি আইছে সো যি দুজন মানুহে এতিয়ালে ক্লেম কৰি আছে যে এইটো এটা বুগা স্ফিয়াৰটো কি হয় তো তেওলোকৰ যিটো আইডেন্টিটি অলৰেডি তেওলোক বিলিভেবল নহয় তেওলোকৰ আইডেন্টিটিটো তেওলোকৰ যিটো ক্লেম বিলিভেবল নহয়